Tell how high life has helped you, Liz. Well, eating foods that heal your body, that have the nutrition, the antioxidants, it helps me feel like I'm taking care of myself. I'm putting myself first. And overall, I feel better emotionally and physically. I've lost 40 pounds in 4 months. Greetings, friends. Vanakkam. Today we would like to discuss how we apply mindfulness to reduce heart attacks. This is what I have been working on for the last 15 years. Thanks so much for this opportunity to connect with you and share my thoughts. வணக்கம், என்னோட பேர் ஆனந்த். நான் டாக்டர் ஆனந்த் சொக்கலிங்கோட டாக்டர். எனக்கு தமிழ் பேச தெரியும், ஆனா இன்னைக்கு நான் இங்கிலீஷ் தான் பேச போறேன். ஏன்னா நீங்க எல்லாம் பேசுற அளவுக்கு எனக்கு பேச வராது. Today I wanted to talk to you all about flow, or more specifically how flow feels. I'm a competitive swimmer and I enter flow most often when I'm in the water. Every time I enter flow, no matter how tired I am or how hard I'm working, I feel as though time is just as liquid as the water I'm in. அனைவருக்கும் வணக்கம். உலக அமைதி, ஒற்றுமை, மன அமைதி, சமாதானம், ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி நடத்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு P.S.Rajakaruna தமிழ் யூரோப் சார்பாக நமது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளும். தியானம் என்பது சொர்க்கத்தின் நுழைவாயில். தியானம் என்றால் மனதை வறுமையாக்கி மனதை எண்ணமற்ற நிலையில் வைத்திருப்பதே ஆகும். நம் மனம் வறுமையாகிவிட்டால் நம் சுற்றியுள்ள பிரபஞ்ச ஆற்றலை பெறும் பிரம்மாண்டமான திறன் நமக்கு கிடைக்கும். இது நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் நம் சிந்தனையில் முழுமையான தெளிவிற்கும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கும் வழிவகுக்கும். இன்றைய நிகழ்ச்சி முதலில் எங்கள் தியானம் பற்றிய சிறு விளக்கம், தியானம் எவ்வாறு செய்யப்படும் என்று கூறப்பட்டு ஒரு இனிமையான இசையுடன் தியானம் நடைபெறும். அடுத்து நமது பிரதம சிறப்பு பேச்சாளர் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் ஆனந்த் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் இன்று எங்களுடைய மைண்ட்ஃபுல் மெடிடேஷனால் எப்படி மாரடைப்பை குறைக்கலாம் என்னும் தலைப்பில் அவர் பேச இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது அதன் பிறகு கலந்துரையாடல் இடம்பெறும். இப்பொழுது அருந்ததி ஸ்ரீகந்தராஜா அவர்கள் தியானத்தை வழிநடத்துவார்கள். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இத்தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. தியானம் என்பது சொர்க்கத்தின் நுழைவாயில். தியானம் என்றால் மனதை வறுமையாக்கி மனதை எண்ணமற்ற நிலையில் வைத்திருப்பதே ஆகும். நம் மனம் வறுமையாகிவிட்டால் நம் சுற்றியுள்ள பிரபஞ்ச ஆற்றலை பெறும் பிரம்மாண்டமான திறன் நமக்கு கிடைக்கும். இது நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் நம் சிந்தனையில் முழுமையான தெளிவிற்கும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கும் வழிவகுக்கும். தியானம் செய்வது மிக மிக எளிமையானது. ஒருவர் அவரின் இயற்கையான சுவாசத்தை கவனித்தல் வேண்டும். இயற்கையாக நடைபெறும் நமது மூச்சை உணர்வு பூர்வமாக கவனிப்பதே தியானம். நாம் எமது சுவாசத்துடன் இணைந்து இருக்கும் போது மனம் வறுமையாகிவிடும். மனம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வறுமையாகின்றதோ அவ்வளவு அதிகமாக நாம் பிரபஞ்ச சக்தியை பெறுகின்றோம். தியானத்தின் மூலம் பிரபஞ்ச ஆற்றலை அதிகமாக பெற்று நிம்மதி, ஆரோக்கியம் மற்றும் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம். ஒருவர் எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்திலும் தியானம் செய்யலாம். இருப்பினும் தியானம் தினமும் செய்வது மிகவும் முக்கியமானது. இத்தியானம் மிகவும் இலகுவானது. 5 வயது சிறுவர் முதல் பெரியோர்கள் எவரும் இலகுவாக செய்யக்கூடிய இத்தகைய தியானத்தை ஒவ்வொரு நாளும் செய்து வந்தால் நம் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை உணரக்கூடியதாக இருக்கும். பல விந்தைகள் நிகழ்வதை காணலாம்.
எங்கள் உருவத்திலும் எண்ணங்களிலும் கூட மாற்றங்கள் நிகழச் செய்ய முடியும். நாம் ஒரு சிறந்த மனிதனாக, சக்தி வாய்ந்தவராக மாறுவதை நாம் ஒவ்வொருவரும் உணரலாம். இப்படிப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த தியானத்தை செய்யும் போது வியாதிகளில் இருந்து நிவாரணம், கோபம், மனவிரக்தி, மனச்சோர்வு, மன அழுத்தம் போன்றவற்றில் இருந்து வெளிவர முடிகின்றது. மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கின்றது. தன்னம்பிக்கை, தைரியம் வளர்ந்து தேவையற்ற தீய பழக்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு மகிழ்ச்சியான, ஆனந்தமான வாழ்க்கை வாழுவதற்கு இத்தியானம் மிகவும் உதவுகின்றது. இப்படிப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த மிக எளிமையான இலகுவான தியானத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் தினந்தோறும் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இப்போது தியானம் செய்முறைகளை கவனித்து நாம் அனைவரும் தியானத்திற்குள் செல்வோம். தியானத்திற்கு முன்பும் பின்பும் தொண்டை வறட்சி ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு இளம் சூடான தண்ணீர் பருகுவது நல்லது. இப்போது சுகமான இருக்கையில் அமர வேண்டும். ஒரு நாற்காலியில் அல்லது சோஃபாவில் வசதியாக நிமிர்ந்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். தரையில் இருப்பவர்கள் ஒரு விரிப்பின் மேல் சம்மணங்கால் போட்டு அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். மூக்கு கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்கள் அதை கழட்டி விடுங்கள். இப்போது கால் பாதங்களை இவ்வாறு ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் 10% சக்தி கால்களுக்கு நூடாக விரயமாகும். அதை தடுப்பதற்காக நாங்கள் இவ்வாறு குறைசாக வைக்கின்றோம். கைகளின் ஊடாக 10% சக்தி வெளியேறாமல் தடுப்பதற்காக இவ்வாறு கைகளை கோர்த்து மடி மீது வைக்கின்றோம். அதன் பின் கண்களை மிருதுவாக மூடுகின்றோம். கண்களின் ஊடாக 80% சக்தி விரயமாகின்றது. அந்த 80% சக்தியை குறைப்பதற்காக நாங்கள் கண்களை மூடுகின்றோம். இவ்வாறு கைகளை கோர்த்து கால்களை பெண்ணி கண்களை மூடும் போது நாம் எமது சுவாசத்தை கவனிக்க வேண்டும். அதாவது எமது உள்மூச்சு வெளிமூச்சை தொடர்ந்து நாங்கள் கவனித்துக் கொண்டு வரும்போது எண்ணங்கள் வருவது இயல்பு. எண்ணங்கள் வரும்போது அதை விடுத்து மீண்டும் மீண்டும் நாம் எமது சுவாசத்தை கவனித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஒரு நிலையில் நமக்கு எண்ணங்கள் குறைந்து எண்ணமற்ற நிலை உருவாகும் போது நமக்கு எமது உச்சந்தலையின் ஊடாக பிரபஞ்ச சக்தி என்று சொல்லப்படும் காஸ்மிக் எனர்ஜி, அதாவது இறை சக்தி நமது உச்சந்தலையின் ஊடாக உள் செல்வதை நாம் உணரலாம். அந்த பிரபஞ்ச சக்தி, அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி நமது உடலுக்குள் சென்று நமது இரத்த ஓட்டத்தை சீராக ஓட செய்து எங்களுக்கு நோயற்ற வாழ்வை தருகின்றது. எனவே நாம் இப்படிப்பட்ட அருமையான தியானத்தை இப்பொழுது மேற்கொள்வோம். உங்களுக்கு ஒரு இனிமையான இசை வழங்கப்படும். இசையுடன் மூச்சை கவனித்தவண்ணம் தியானத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். பிரபஞ்ச சக்தியின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மன அமைதி, சமாதானம், ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம். நாம் உமக்காக செய்யப்படும் தியானம் கூட்டாக செய்யப்படும் போது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று வீடு, வீதி, நகரம், நாடு, உலகம் என்னும் அளவில் விரிவடையும் வலுவடையது. இத்திய தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் எங்களுடைய PSSM தமிழ் யூரோப், PMC TV தமிழ் ஆகிய அமைப்பினர்களுக்கு நமது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளத்துடன் என்று மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம், நல்லிணக்கம், அமைதி, ஆரோக்கியம், ஒற்றுமை ஏற்பட வழிவகைகள் செய்வோம். இப்பொழுது மாறன் நந்தன் சிதம்பரம் அவர்கள் சிட்னி ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து ப்ரொஃபசர் டாக்டர் ஆனந்த் சொக்கலிங்கத்தை அறிமுகப்படுத்துவார். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நம்மிடையே பேச இணைந்திருக்கின்ற பேராசிரியர் டாக்டர் ஆனந்த் சொக்கலிங்கம் அவர்களை வரவேற்கின்றோம். சொக்கலிங்கம் என்பது அவருடைய தந்தையாரின் பெயர். மீன் குஞ்சுக்கு நீந்த தெரியுமா என்பது பழமொழி. அதை போல் சொக்கலிங்கம் என்பவர் அவருடைய தந்தையார் ஒரு இதய நிபுணர். அவர்
அவருடைய மகனான டாக்டர் பேராசிரியர் ஆனந்த் அவர்கள் இன்று நம்மளுடைய இணையதளத்தில் அவருடைய பாண்டித்யத்தையும் திறனையும் அவருடைய நிபுணத்துவத்தையும் நம்மளோடு சேர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ள இணைந்திருப்பது அதற்காக முதலில் அவருக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். பெரும் சாதனையை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பெரிய பெருந்தகையாக பேராசிரியர் டாக்டர் ஆனந்த் சொக்கலிங்கம் திகழ்கின்றார். அவர் பெற்ற கல்வி, அவர் படைத்து வரும் ஊக்கம், அவர் செய்த சாதனைகள் இந்த இளம் வயதில் அளப்பரியவை. அவற்றில் சிலவற்றை மட்டும் நான் இங்கே பட்டியலிட முடியும், நேரம் குறுகிய காலமாக இருப்பதனால். பேராசிரியர் அவர்கள் கிளினிக்கல் மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெடிசன் டிவிஷன் ஆஃப் கார்டியோவாஸ்குலர் மெடிசன் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிசௌரி கொலம்பியா யுஎஸ்ஏவில் 2006 இருந்து பணிபுரிகின்றார். அது மட்டுமில்லாமல் டைரக்டர் ஆஃப் ஹோம் கார்டியாக் ரீஹபிலிட்டேஷன் சென்டர் செல்ஃப் கார்டியாலஜிஸ்ட் பணிபுரிகின்றார். கார்டியோமயோபதி, மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ், ஹோலிஸ்டிக் இன்டர்வென்ஷன் இதிலெல்லாம் அவர் மிகவும் ஒரு பரந்த ஆராய்ச்சிகளை செய்து வருகின்றார். இவருடைய ஆராய்ச்சியின் மூலமாக பல்வேறு நோய்களுக்கு, உதாரணத்திற்கு மனநோய் சம்பந்தப்பட்ட நோயை அவர் பயிற்சி பட்டறைகளை பகிர்ந்து நடத்தி வருகின்றார். அது மட்டுமில்லாமல் பல அறிஞர்களோடு அவர் இணைந்து செயல்படுகின்றார். ஆங்கிலத்தில் கொலபரேட் வித் என்று சொல்கின்றோம் அல்லவா, அதுபோல் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், பிஹேவியரியல் சைக்காலஜிஸ்ட், எக்ஸசைஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் சயின்டிஸ்ட் இவர்களோடெல்லாம் சேர்ந்து இவர் தன்னுடைய மைண்ட்ஃபுல் என்ற ஒரு மைண்ட்ஃபுல்னஸ் என்ற மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி விடுகின்றார். நாம் எல்லாம் தெரிந்தது போல உலகத்திலேயே இன்று மிகவும் ஆட்கொல்லியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் இதய நோய். நம்பர் 1 of the disease that is kills the people in the world is heart related, anything related to the heart. அதை அந்த மாரடைப்பை எப்படி நம்மளுடைய தியானத்தின் மூலமாக ரிவர்ஸ் மைண்ட், இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் மூலமாக எப்படி செய்ய முடியும் என்பதனை இவர் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி பல்கலைக்கழகத்திலேயும் டாக்டர்கள் மத்தியிலும் மாணவர்கள் மத்தியிலும் கம்யூனிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய செல்ஃப் சென்டர்கள் நிலையங்களிலும் இதை இவர் படைத்து வெற்றி கண்டு வருகின்றார். அப்படிப்பட்ட அவருடைய அந்த ஹார்ட்ஃபுல் லிவிங் கார்டியாக் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம் என்ற ஒரு ப்ரோக்ராமை அவர் நடத்தி இந்தியாவிலும் யுஎஸ் அமெரிக்காவிலும் நடத்தி வருகின்றார். 2015 இந்த ஹார்ட்ஃபுல் லிவிங் கார்டியாக் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம் என்பதனை நடத்தி வருகின்ற இவர் இதை ஒரு 8 வார கோர்ஸ், 8 வீக் கோர்ஸ், இதன் மூலமாக எப்படி இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் தியானம் என்பதன் மூலமாக இந்த மாரடைப்பை நாம் எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும், எப்படி நம்மளுடைய இருதயத்தை நாம் பேணி பாதுகாக்க முடியும் என்பதனை பேச உள்ளார். அளப்பரிய ஒரு செய்தியை நாம் இன்று கேட்க காத்திருக்கின்றோம். அது மட்டுமில்லாமல் அவர் www highlife journey or org என்ற ஒரு இணைய தளத்தையும் நடத்தி வருகின்றார். நான் ப்ராஃபிட் ஆன்லைன் இன்ஸ்டிங்டிவ் டேக்கிங் சிவிடி ப்ரிவென்ஷன், அதையும் அந்த இணையதளத்தையும் அவர் நடத்தி வருகின்றார். இந்த சொற்பொழிவுக்கு பிறகு அவர் நடத்தி வரும் இந்த ஹை லைஃப் ஜேர்னி என்ற நிலையத்தை நாம் சென்று பார்க்க முடியும். அது மட்டுமில்லாமல் சீக்கிங் ஹங்கர் என்ற ஒரு ப்ரோக்ராம், இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ஈட்டிங் டுவர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ரிடக்ஷன் அண்ட் மெட்டபாலிக் ஹெல்த், அதாவது உணவின் மூலமாக நாம் எப்படி நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை பேண முடியும் என்பதனை பேச ஆராய்ச்சி செய்திருக்கின்றார். அது மட்டுமில்லாமல் அவருடைய பெரும் சிறப்பு என்றால் இன்றைய நவீன சாதனைகள், டெக்னாலஜி, ஏஐ டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி எப்படி சிகிச்சை முறையை செய்ய முடியும், ஏஐ டிஜிட்டல் தெரபேத்திக், அதன் மூலமாக எப்படி இன்று நம்மிடையே காணப்படுகின்ற டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், ஃபேட்டி லிவர், கிட்னி டிசீஸ், பயாலஜிக்கல் ஏஜிங் இவற்றையெல்லாம் நாம் எப்படி தடுக்க முடியும் என்பதனை கோடிக்காட்ட இருக்கின்றார். அது மட்டும் இல்லாமல்
அவர் செய்த சாதனைகள், அவர் பெற்ற விருதுகள் எண்ணில் அடங்கா. அதில் குறிப்பாக ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்றால், அவுட்ஸ்டாண்டிங் டீச்சிங் இன் டிடாக்டிக்கல் ஃபார் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிசௌரி அவர் பெற்றிருக்கின்றார். அவார்ட் ஃபார் எக்ஸலன்ட் இன் பேஷண்ட் சென்ட்ரல் கேர் பெற்றிருக்கின்றார். டயபெட்டிஸ் அண்ட் கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் பெஞ்ச் டு பெட்சைட் டிரான்ஸ்லேஷன், மாடரேட்டர், நேஷனல், இப்படி பல இதுகளை சாதித்திருக்கின்றார். அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு லெக்சர்ஸ் அண்ட் பிரசன்டேஷன், பல்வேறு சொற்பொழிவுகள், ஆங்காங்கே சில ஒர்க் ஷாப், சிம்போசியம், பிளானோ என்று பல உலகம் மூலமாக பரவி அவர் படைத்து வருகின்றார். அதில் குறிப்பாக இந்த சித்தா மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ஃபார் பிசிஷியன்ஸ், ஹாப்பினஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி குரூப்ஸ், இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ், இந்த சித்த மருத்துவத்தையும் அவர் இந்த நவீன மருத்துவத்தில் இணைத்திருக்கின்றார். அதை கேட்பதற்காக நாம் எல்லாம் ஆவலோடு காத்திருக்கின்றோம். இன்னும் பல அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். இவருடைய ஆராய்ச்சிக்காக பல்வேறு தளங்களில் இருந்து, பல்கலைக்கழகங்கள், நிறுவனங்களில் இருந்து இவருக்கு கிராண்ட்ஸ், கான்ட்ராக்ட் அவார்ட்ஸ் கிடைத்திருக்கின்றது. குறிப்பாக ப்ராமிசிங் பிராக்டிசஸ் இன் ஜெனரல் கார்டியாக் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ப்ரோக்ராம் என்று இவருக்கு பெரிய அவார்ட் கிடைத்திருக்கின்றது. அகடமிக் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த கிராண்ட் கிடைப்பது எவ்வளவு அங்கீகாரம், ஒருவருடைய திறனுக்கு, ஆராய்ச்சிக்கு எவ்வளவு திறமை வாய்ந்தது என்பதனை அதில் இந்த டாக்டர் ஆனந்த் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் சாதித்து வருகின்றார். அது மட்டுமல்லாமல் பப்ளிகேஷன் என்ற பதிப்பகம் 78 பப்ளிகேஷன், ஒரிஜினல் பப்ளிகேஷன் செய்திருக்கின்றார். பல்வேறு துறைகளில் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள், இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ், தியானம், சித்தம், ஹார்ட் ரிலேட்டட், மெடிக்கல் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுடைய பாரம்பரிய சிகிச்சை முறை இரண்டையும் இணைத்து இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் மூலமாக எப்படி இந்த இருதயத்தை நாம் பாதுகாக்க முடியும், can we reverse the heart problems என்பதனை பேச இருக்கின்றார். அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு சமூக இயக்கங்களில் தொண்டூழியராக அவர் அவர்களுடைய சேவையை பணியாற்றி வருகின்றார். இவ்வளவு சிறப்புகள் வாய்ந்த பேராசிரியர் அவர்களை நாம் இன்று பெற்றிருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி. பேராசிரியர் ஆனந்த் சொக்கலிங்கம் அவர்களே, உங்கள் இணையதளத்திற்கு வந்து உங்களுடைய திறனையும் உங்களுடைய பாண்டித்தியத்தையும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இசைந்ததற்காக அனைவரின் சார்பிலும், இங்கு இணைந்திருக்கின்ற ஏறக்குறைய 100 பேர் இணையப் போகின்றார்கள், அவர்கள் அனைவரின் சார்பிலும் உங்களை வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து உங்களுடைய உரையை ஆற்ற பணிவன்புடன் நாங்கள் வேண்டுகின்றோம். வருக. வணக்கம். ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள எனது கருத்துக்களை. பெரும்பாலும் ஆங்கிலத்தில் பேசினால் பரவாயில்லையா? பேசலாம். தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்திலையும் நீங்க என்ன டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால அந்த புரிகிறது. அதனால் கலந்து நீங்கள் பேசலாம். வரவேற்கிறோம். தமிழ் முழுக்க பேசுவதற்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஆனா இங்க சில நண்பர்களை அழைத்திருக்கிறேன். அவர்களுக்கு தமிழ் தெரியாத காரணத்தால் ஆங்கிலத்தில் பேச விளைகிறேன். சரி பேசலாம். தமிழ்லயும் அதை சுருக்கமாகவும் சொன்னா நல்லா இருக்க வேண்டியது தமிழ் தளம். ஓகே, பண்ணிடலாம். நம்மளுக்கு முதல்ல தான் கொடுக்கணும், ரெண்டாவது தான் ஆங்கிலம். ஓகே, நன்றி. Greetings friends, vanakkam. Today we would like to discuss how we apply mindfulness to reduce heart attacks. This is what I have been working on for the last 15 years. Thanks so much for this opportunity to connect with you and share my thoughts. When we see any country progressing and growing in economic strength, we are also seeing at the same time mental health deterioration. This is a very, very concerning thing because all the countries are becoming more affluent and more stressed. One exception is Japan, where maybe because of very low amounts of obesity and cultural collectivism, that means people are connecting with everybody more
intuitively rather than just looking at their individual needs. We are seeing that they are an exception to this rule of being affluent but still having lower heart disease and mental health problems. When we say mindfulness, we also want to understand how it moves into higher levels of formal meditation, and then the phenomenon of flow that we will touch upon today. We won't do too much discussions on enlightenment, samadhi, bliss, but we will touch upon briefly what uvagai, extreme happiness without any reason. உவகை என்றால் பெரும் மகிழ்வு காரணமே இல்லாமல். இது தமிழ் கல்ச்சர்ல ஆண்டுகளா 5000 ஆண்டுகளாக எழுதப்பட்டு சொல்லப்பட்டு வந்திருக்கிறது. ஆனா அதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்த போறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம காலகட்டத்துல நம்ம நாள்ல நம்ம தான் முடிவெடுக்கணும். ஹார்ட் அட்டாக், ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியதும் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ், depression, chronic anxiety, all these things are so closely interconnected. So they are not separate problems. How we move forward remains the real challenge. First, I'd like you to say hello to a very nice friend of mine who had heart failure, critical disease, blockages in several heart arteries, and next morning he was recommended bypass surgery to save his life. He said, I am not going to do that yet. I want to try Dr. Anand Chockalingam's 8-week mindfulness program that I just attended. I want to practice it at home. So the heart surgeon called me. I went to talk to the patient, said, you have the surgery tomorrow morning, then you practice a better living lifestyle. He said, no, I'm going to go home and do this. First, if it fails, then I'll come back for surgery. He had anxiety, and the word PTSD means post-traumatic stress disorder. His story became a revelation for doctors. He went without food for 50 days, continuously. And till today, he has not needed bypass surgery. The heart function improved, the ischemia cleared. He healed himself using his inner energy. From him, I learned a lot. This happened a few years ago. And his story, his inspiration has moved me so much further into understanding how the heart responds when we intuitively work towards our health. I can spend 1 hour telling you his story, but the reality is 50 நாட்கள் அவர் சாப்பிடவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அந்த ஹார்ட் சர்ஜரி தேவையும் படலை. ஹார்ட் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. இதை மெடிக்கல் பப்ளிகேஷனாக பண்ணியிருக்கோம். So what is this optimism? Optimism is the ability to look at things more positively. I've invited so many people to try this over the last 15 years. Initially, my success was only 5%. Now, thanks to the amazing success stories, 85% of people who walk into my clinic are able to understand the simple, direct messaging and get healthier, more empowered to do simple things that can get them stronger and move forward in their life. This is a paper that has been viewed 94 million times. And what we are saying is, if children at the age of 15 are optimistic, which is only 5% of children, their risk of heart disease when they are 30, 40, 60 years of age, வாழ்க்கை முழுவதும் heart attack risk comes down 70%, 75%. So this is amazing. If we are positive in our outlook, our chances of having any heart trouble is reduced dramatically. So I'm going to tell you briefly how to enter into this type of optimism through a phenomenon called flow. We all have various challenges and some skills. When our skill matches the challenge that we face, then we have a chance of entering into flow. I'm going to request Laya to say a few words about how she's able to experience this if she is here with us today. Can you unmute her? Have you raised your hand, Laya? வணக்கம், என்னோட பேர் லயா ஆனந்த். நான் டாக்டர் ஆனந்த் சொக்கலிங்கோட டாக்டர். எனக்கு தமிழ் பேச தெரியும், ஆனா இன்னைக்கு நான் இங்கிலீஷ் தான் பேச போறேன். ஏன்னா நீங்க எல்லாம் பேசுற அளவுக்கு எனக்கு பேச வராது.
Today, I wanted to talk to you all about flow, or more specifically, how flow feels. I'm a competitive swimmer, and I enter flow most often when I'm in the water. Every time I enter flow, no matter how tired I am or how hard I'm working, I feel as though time is just as liquid as the water I'm in. It feels like time isn't passing at all. When I'm in flow, I feel like I'm at my most mindful because I feel so connected to the world around me. It's like I'm the water and the water is me. However, you don't have to be swimming or even exercising when you enter flow. It can be something as simple as sitting outside and watching the sunset. When Appa first told me about flow, I was skeptical. How can someone simply lose track of time when there's a clock ticking on the wall or one sitting on your wrist? The truth is, I don't know yet. However, I do know that somehow it is possible. I'm sure that நீங்க எல்லாரும் இந்த ஸ்டேட்க்கு போயிருக்கீங்க. If you want to truly boil it down, think of it as losing track of time. The feeling that time is flying or that time is simply distorted. In the opportunity க்கு நன்றி. Very nice, Laya. Thank you. So we'll go back to the slides. So we'll have time to discuss this later, but this is one of the key concepts we embrace in cardiac rehabilitation. You met my 13-year-old daughter who's a competitive swimmer, but I use this in 75-year-old patients after they have a heart attack and their heart is weak. And when they start walking again, I ask them to understand and connect with themselves intuitively through this phenomenon of flow. My passion, equally, if not more, is to connect with school students who are starting to experience life on their own terms when they are between the age of 10 and 15. That is when we want people to connect that deeply with themselves. This tradition started again in Siddha Yoga 5,000 years ago in Tamil Nadu. So when we talked about optimism, we met a patient. Now we are meeting my head nurse. She is 64 years of age, hypertension of 20 years duration. She has trouble breathing. Her feet are swelling up. Her pressure in the lungs has gone up. There is no medicine to fix that easily. And then she developed heart failure end of 2021. She comes to me and I told her there are so many things going on, but we need to work on your weight. So in the y-axis, you're seeing her weight, which is 88 kilograms in 2012. Fast forward to 2022, it is still 80, 90, about 80, 85 kilograms. And I'm telling her, this weight is too much for you. You might think 80 kilograms is not that much, right? But she's not that tall. When I told her, we will work on your heart using your mind, positive psychology, and flow, she said, Doc, all this is new to me. I'm a nurse here. Why don't you work on my heart? She said, this is the way we are going to help your heart heal. And within few months, this is her. Look at her weight. What has happened to that? For the last 10 years, this has been her weight. And now, because she has been in our program for about 6 months, she lost all the extra weight in her body. Her BMI of 35 drops down to 21. So we are saying we have reversed time, reversed her heart failure, allowed her to breathe without medicines for heart failure that was diagnosed a year ago. Now she has also given up hypertension medicines for blood pressure, which she had been taking for the last 25 years. So this is the power of the mindfulness and flow and optimism that we want our entire world to embrace and move forward in confidence. What about burnout? You heard of this? மக்களுக்கு விரக்தி அடைஞ்சிடுறது, depression ஆயிடுறது. So what do we have for that? This is not a patient or a nurse. This is my friend and colleague, the chief of heart surgery, Dr. Markley. Last year, he weighed 270 pounds. Now he weighs 150 pounds. He has lost 40% of his entire weight within 1 year. And he feels, honestly, 35 years younger. This shirt he got at the age of 20. He's so proud that he's finally, once again, fitting into this. His energy level is nothing compared to anything he has experienced in the last 20 years. He's so optimistic.
And he is in that state of mindfulness now because of what has happened to his own health. So when we look at taking 23 medicines, having 6 procedures, going to 4 doctor's visits in a span of 2 months, it looks like our health is a very uphill task, nearly impossible to do anything with, right? But when we connect with our true inner nature, meditation, mindfulness, consciousness, then all of this becomes so easily fixable. We can move through all the hurdles so much easier when we elevate our consciousness. That is what I want to highlight here. அண்டம் சுருங்கில் அதற்கோர் அழிவில்லை, பிண்டம் சுருங்கில் பிராணம் நிலைப்படும், உண்டி சுருங்கில் உபாயம் பல பல, கண்டம் கருத்த கபாலியும் ஆமை. Tirumular, thousands of years ago, invited us, not just us, the entire world, to look within, to wake up deeper into higher consciousness. When we lose the extra weight in our body, we live 100 years. After losing the extra weight, if we are able to choose to eat lesser and lesser, then the benefits are too many. It detoxifies the body of the toxins, detoxifies the mind from all the stress, and allows us to directly move towards higher consciousness and deeper meditation and true uvagai. Okay? So this I did not know until about a year ago. But this has been the principle behind the work we have done in self-inquiry, mindfulness for cardiac and metabolic resilience that we have now done for close to 15 years. So in our High Life program, we emphasize positive mindset, anti-inflammatory diet, the hunger and gratitude experience, which we do through fasting, and how to enter into flow through sports, tennis, swimming, walking, even cleaning our own home or doing the dishes, we can enter into flow. But for children, it is so easy when they are working hard, competing, to have the opportunity to get into flow and be connected with themselves at a deeper level. And then finding meaning. When we are working, when we are studying, when we are retired with disabilities at 85 years of age, we can still find deeper meaning in life. So that is what we collect together to give the complete spectrum of heartful living, which we call High Life now. So the goal is to make people live longer, but much more important is to give people the health to move through their entire life without any arthritis or heart disease or chronic problems. And even if there are chronic problems, we have the ability to work with you one-on-one towards reversing a lot of the chronic problems. People develop high blood pressure, diabetes at their 30s and 40s, heart attack in their 50s, heart failure in their 60s and 70s. We are reversing everything. And it is not based on any textbook in cardiology, what we are practicing. It is based on ancient Siddha Yoga wisdom plus positive psychology. And much of what we teach is based on what my patients are showing is possible. So this is so revealing when they learn this mindfulness and move forward in their life. This is Maslow's hierarchy of needs. First, we need food and water. Then we need the safety of a home. Then we need family, friends. Once we have all these basic needs met, then we can move towards work, recognition, power. Then very, very few people, 1 in a million, are able to self-actualize. That means they are like Beethoven or Einstein, and they create music and come up with new ways of looking at science, and they give their life for that. So this is self-actualization. This is only very, very few people. But this Maslow realized that there is even a higher level than that, called transcendence, towards the end of his life. So he did not write too much about it, but we know of Anna Teresa, Mahatma Gandhi, who gave selflessly. Even if it hurt their individual interests, they gave their life for a bigger cause. So it is not something you do one day, 1 minute. They do it for entire lifetimes. And that transcendence and finding such deep meaning is possible through self-inquiry, meditation, or mindfulness. And that is what we teach in High Life. People at every stage of life can move towards the highest goals of philosophy.
through using their body and their mind productively from today itself. And not only it is possible, we also have shown that it is effortless. I take this to all the teachers. So the people in this picture are all the principals of middle and high schools in our university town, Columbia, Missouri. So we want the principals to take it to their teachers, then their students, then their families, the whole world. We want to inspire to think about these things. And this American College of Cardiology is the biggest cardiology society in the entire world, where people learn how to take care of the heart. So we want the heart doctors first to become healthier and optimistic, so that they will be strong enough to do their busy work and also to inspire their patients. We take it to the state medical associations. We take it to the Academy of Integrative and Holistic Medicine as a way of managing mental health problems. We teach higher consciousness based on Siddha wisdom now for the last 5 years as a separate course, how university students can learn these meditative methods, the science behind it, and how they can apply it directly. This is the upcoming course throughout February and March. Every Monday, we are going to meet. We've done this now since 2015 continuously. The only change in the pandemic is, instead of Friday afternoons in my own hospital center where 20 patients, their families, some doctors and nurses gather in person, we had to go online due to the pandemic. And we like going online because instead of 20 people, we are able to invite the whole world. On average, we have 100 or 200 people joining us, learning this. But for the first time in 2023, we also want to certify people in high life, this way of living, experiencing, and teaching this and practicing this as a form of intuitive lifestyle medicine. So it takes 8 weeks for us to go through 8 hours, basically, over 8 weeks in February and March to go through the course. But we want to wait 6 months to see how you are able to internalize it and take ownership for these very, very simple intuitive methods. And then if you feel that, yes, this is something I will continue all my life, I can show this to my family, I can use these methods in treating my patients in my clinics, then we want to give you that extra certification of high life fellow or coach or whatever it is based on your interest. So this we have already covered. So this is the website, High Life Journey, where since the pandemic, we created this like Khan Academy. We want to make this intuitive living available to everybody, free, asynchronously. So whenever you have the free time, you can log in and view these videos. And today's videos, if we are able to put it in there, we'll do that also. So this is the book I wrote, the first and the only book so far. It is called Seeking Hunger. How to use our own body and our ability to connect with our food genuinely, directly, as a way of meditation. It's only 30 pages long. It invites us to connect with food directly. And then the Seeking Hunger connects very well with gratitude. How we use that book is still in writing. So that's the next idea. There is another friend of mine who I hope has joined us. If Liz can raise her hand, you can unmute her, because we're going to talk about her. And if she's not able to join us, I'll tell you her story. She has hypertension for 10 years. She has depression also and anxiety also for 10 years. She's only 34 years of age. So from a young age, she's been dealing with a lot of challenges. This is her. 10 years ago, she came to our cardiology clinic at the University of Missouri and said, I have chest pain, I have palpitation, my blood pressure is elevated. We gave her all the good medicines. And we continued to treat her until 2022 when some things changed. Are you here with us, Liz, to talk? Can you hear me? Yes. Oh, yeah. So why don't you talk, Liz? Because I didn't bring your video. Oh, hi. So my name's Liz Weekend. I am an OR supply clerk at MU University Hospital. We started looking to see about improving our health, my husband and I, because his father passed away suddenly of a heart attack in July. And so that kind of put it in perspective of like, I don't want my children to find me the way that my husband's father was found.
So I've had hypertension for 10 years. Since I had my youngest child, I had severe preeclampsia in my pregnancy. And so that resulted in her being delivered at 31 weeks. When she was delivered, my blood pressure never went back to normal. It's always been high. And I've been off and on medication for through those 10 years. And so I started thinking, I don't want to take medication my whole life if I can change the way I think about food and the way I handle stress. Because I would handle my stress by overeating and eating things high in sugar, and I didn't feel well physically or mentally. A year ago, I was mentally struggling and physically in pain, and so even through tragedy, it inspired me to make improvements so that I could live longer and be there for my children and spend more time with them and helping them grow and become amazing human beings. So I really struggled with gratitude, the past few years, because things have been up and down through the pandemic. And even now, sometimes I feel that stress and I'm like, I am alive. I have 3 children who are healthy and happy. I have a husband. We have a wonderful home. Even when things seem bad, they really aren't as bad because I have so many blessings. And this year has been one of the biggest years where I've noticed all of the blessings. I used to work at a preschool, and I remember the head teacher always said, what you focus on, you get more of. If you focus on all of the things that are going wrong, all the negative things, any of the pain, you're going to attract more of that. You're only going to see those things. But I'm choosing to focus on everything positive, everything I'm grateful for. And so that in turn attracts more of those positive things, and I'm noticing them more in my life now than I ever have. Tell how high life has helped you, Liz. Well, eating foods that heal your body, that have the nutrition, the antioxidants, it helps me feel like I'm taking care of myself. I'm putting myself first. And overall, I feel better emotionally and physically. I've lost 40 pounds in 4 months. People are noticing and asking me, like, what have you been doing? How are you losing the weight? You seem happier. And so I'm already, before I ever become a health coach, I'm already helping people on my social media. A friend of mine, I went to high school with her. She was just diagnosed with cancer, and she came to me. She's like, I want to do what you're doing. I want to be healthy and strong so that I can fight this cancer, because she has a couple of young children too. And so just me trying to take care of myself and sharing with others, it's giving other people hope that they can feel better and be better and live happier lives. Do you feel you're meditating in these last 4 months? Yes, I have. Not just with the fasting, but I've been taking more time to meditate spiritually as well. But yeah, when I feel like I'm really hungry, I'm like, I can do this. I don't need to eat yet. It's okay. I will have food later. It's there, but I can, focus on, being thankful that I do have the food. Whereas I grew up, in poverty, and I used to have that scarcity mindset. And now I'm no longer in that mindset. I know I have food and I can enjoy my food and appreciate everything that I have more. And it really is a huge deal. I'm very thankful for Dr. Chockalingam. Thanks so much for joining us, Liz. Liz's story is that the first several years growing up, she had food insecurity. She was poor, her parents were homeless, so she had so many challenges. And now in the last few months, there's been a total change. And the meditation that we teach, she took it and ran with it.
And she is meditating now for 4 months without a single day break. Right now, when she is talking to us, she is meditating. So that is what you're going to see when I show the next slide. I haven't showed the slide yet. Give me 1 second. So you heard her talk, but this is what has happened to her. You see the slide full screen? This is her weight. It is not even 79 kilos. I think now, if I update the slide, she is down to 75 kilos. She has lost over 25% of her entire weight in less than 4 months. And she's made videos about it, dancing with music. So people, when you don't give food, they get stressed, whereas she is getting happier. So that is what is the power of the ancient wisdom that Tirumular talked about. But now Liz is practicing and proving to the world, yes, it is my reality. It is not some theory written in Tamil Nadu 5,000 years ago. This is my reality in Missouri. I'm working in the university hospital that she's worked in for so many years now. So this meditation is not at the mind level alone. It involves her body, and it is so empowering. It includes climate action also. We won't get too much into all these things today. So what Liz has shown us is that once human beings crossed the 4-minute mile, then it became something possible for the entire race, human race. So the impossible has now become the routine. So I want to thank so many of my colleagues in so many areas of medicine and psychology, psychiatry, and nutrition, and artificial engineering, artificial intelligence engineering, and collaborators, my dad in India, who inspired all this work over the last 15 years. And I will stop here and we'll take any questions, thoughts, comments. Thanks so much, my dear friends. பேராசிரியர் அவர்களே, உங்களுடைய உரைக்கு மிகவும் நன்றி. தமிழ்நாட்டின் ஒரு கோணத்தில் இருந்து, ஒரு மூலையில் இருந்து, யாதும் ஊரே யாரொருவரும் கேளீர் என்று சொன்ன கனியன் பூங்குன்றன் அவர்களுடைய உலகத்தை பரந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தவர்கள் நாம். அந்த வழியில் வந்த நாம் திருமந்திரத்திலும் திருமூலர் அவர்களும் இந்த உலகத்தை நாம் ஸ்டெப்பனாக ஆரோக்கியமாகவும் மனநலத்தோடும் உடல் நலத்தோடும் வாழ்ந்து மனித பிறவியினுடைய பயனை அடைய வேண்டும் என்பதனை திருமூலர் திருமந்திரன் மூலம் மேற்கோள் காண்பித்து அதை உலகம் முழுக்க பரவி செய்வதில் நீங்க செய்கின்ற இந்த அரிய தொண்டு உங்களுடைய சொற்பொழிவு மூலமாக அறிகின்றோம். நேரம் கருதி நீங்கள் மிகவும் சுருக்கமாக பேசியிருக்கிறீர்கள். பல சமுத்திரத்தை போன்ற ஒரு பரந்த துறை, அவ்வளவு அனுபவம் பெற்றவர் நீங்கள். நீங்கள் அடுத்தடுத்து நம்ம இணையதளத்திற்கு வர வேண்டும், உங்களுடைய நிபுணத்துவத்தை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொண்டு இந்த கணத்திற்காக மிகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வின் ஒருங்கிணைப்பாளரிடம் சமர்ப்பிக்கின்றேன். நன்றி. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. Can I take one more quick minute? Yes, yes, yes. In February of 2022, 11 months ago, I was invited to the Emory University Cardiology Grand Rounds. I am the only cardiologist that I know of in the world who says we can cure heart failure. Nobody even thinks about it. We want to manage it and reduce the hospitalizations, reduce the medicines. But a friend of mine, Marilyn Lake, has raised her hand. If you can unmute her and give her half a minute, I just want you to say hello to her. She can go for half an hour and talk about it. I know we are all very short of time, but she is the reason why I was able to give that talk. And now we have to write papers and publish this, because at the age of 80, she has shown me what no other cardiologist knows about the heart, that it can heal even at the age of 80. Can we ask Marilyn to talk for half a minute? Yes, please. You can carry on. Hello, I am so sorry I missed this. And Liz, you'll be a wonderful health coach. My 80th year, I'm 81 now. I can honestly say it's one of the best years of my life because of Dr. Chockalingam's program. I've lost weight, and that's more than half a minute. So, but
I'm thinking of writing a book, 80 and Beyond, because I believe now that I'll live longer because of Dr. Chockalingham's program. Marilyn is very special because she has lost 25% of her weight at the age of 80. She had heart failure, and her cardiologist said, "You're fat and old," several years ago. She's a PhD professor, and she just thought, I have to give up on life. And now she's smiling because she proved that cardiologist wrong. She's not fat, she's not old, she's only 60 years of age, because at the age of 60, she was able to walk a mile, and now she's able to again walk without the walker. And she's had depression for 60 years from the age of 20. Every November, she gets depressed. And November of 2022, for the first time in 60 years, she's not had depression. She did not talk about this because we said she has only half a minute. But you also met her today, so you know this is a real person who's smiling and wishing us all well. Thanks so much for joining us, Marilyn. Thank you for asking me. I wish I'd seen my chat sooner. Thank you And very I much. would talk. Yes, you carry on, Marilyn. Oh, no, I don't. I'll let you speak. But I would talk for another 5 or so minutes if you had the time. Yeah. Thank you very much, Professor Dr. Anand Chockalingam, for your wonderful speech about mindfulness to reduce the heart attack. And I would like to say thank you to Marilyn. You don't look like 81. You look like 50, I think. Oh, thank you. Yeah. And So, Marilyn has signed up for dance classes now. That is where we really are so proud of her. we like to ask you more. How did you do that? You said you had been to Dr. Anand Chockalingam's class for 8 weeks. Did you follow that 8 weeks? Actually, I took his class on higher consciousness. And he talked about during that, you know, the mindfulness, the smiling, 22 times an hour, which is really hard to do. But what I've been using, the smiling, is I have had depression and all my life I've had, and now he's got me down to half of my depression medication. And I no longer have SAD, which is seasonal affective disorder, because I used to get so sad when it was gloomy, and we've had a really gloomy winter, and I just smile, and those endorphins or whatever they are make me feel better. But in his 4-week presentation, he talked about mindfulness, smiling, gratitude, and hunger. And I was very skeptical about the hunger. And I've been heavy all my life, my whole life. I was born 11.5 pounds. And I read his book, Seeking Hunger. And I thought, well, I'm going to try this. And I just added 15 minutes, half an hour, as long as I could go with my hunger. And that's really helped me with losing the weight. And my problem was I'd had shortness of breath for 15 years. I went to 7 different specialists, my internist. And finally, my internist said I had diastolic heart failure. And she said, don't worry about it. It's not bad. And she had been sending me to all these specialists, and she's a great doctor. I don't want to say anything bad about her, but nobody could figure out why I had this shortness of breath, because they didn't think that I had a bad heart. And I had always thought it was my heart. And when I heard Dr. Chockalingham's presentation, I told him I have diastolic heart failure, and I believe it's causing my shortness of breath. And then I told him about this doctor that said, well, you're old and you're fat. And I was so hurt by that doctor. And so I went to Dr. Chockalingam, and
I had been following his hunger and the meditation and the smiling. Oh, it makes such a difference. And I can walk now. He invited me to their Pongo Sankranta celebration, and I could walk, and my life has just changed completely because I didn't have anything to look forward to except to hopefully see my grandchildren, do things with my grandchildren. But I had a walker. I had about 11 medications. I'm down to 6. My life has completely changed. And thank you for asking, Miss Rickentharaja, something like that. Doctor? Yeah, thank you very much, Merlin, to sharing how you have overcome with your heart disease and everything. And I would like to ask Professor Chockalingam, you said, even Merlin was saying about hunger. Hunger means, can you please elaborate on that hunger that she has been following as well, and she is mentioning about hunger. So can you please elaborate on that? We please? teach several things. So that's why it takes me 8 weeks to take people through all the steps and make them understand. And the hunger we talk about is not starvation. Yeah, that's what I was asking, whether it's a starvation. In the real world, in India, so many people are hungry because they don't have food. Liz Wykin, you met today, the 34-year-old MU nurse, she also had real hunger until the age of 17. So that starvation is not anything we are talking about. What we are talking about is intuitive hunger. That means we are choosing to stay hungry when we have adequate food. So this is very, very different from starving. This is fasting. People have done this throughout the world based on their culture, tradition. All the religions in the world talk about this in different ways. But when a cardiologist teaches the science behind it, combined with positive psychology, that's when magic like Maladin Lake happened. Otherwise, when Maladin came to me, I did not tell her, you're going to get better. I did not have the confidence in an 80-year-old's heart to heal. But that's what she has shown now. So this hunger we teach is intuitive, eating right, and that we have so many little steps that we teach. It's going to take me half an hour to explain the details. Oh, I can explain it. You just, okay. See, she wants to talk. There are 3 things. When you first feel your hunger, you wait as long as you can to eat. So if you think, I'm hungry, you don't eat at special times of the day. You wait as long as you can to eat. And this causes, I think it's your kidneys, is it your kidneys? The liver that creates natural ketones. Put ketones into your bloodstream that goes up both to your mind, that makes you more able to be focused, and it also goes to using up your fat. Now, you don't want ketosis, you just want to be hungry. So I started with 15 minutes after I was hungry, then an hour, then half an hour. The longest I've gone is 4 hours. Actually, today I got hungry at 1, so I haven't eaten yet. But the other thing is, and we've known about it for a long time, intermittent fasting. Go at least 12 hours between your last meal and your first meal. So that's what he's talking about in Seeking Hunger. You let yourself be hungry, and then you let yourself be hungry. You don't eat between your last meal and your first meal for at least 12 hours. Go as long as you can. And the third thing is, when you're eating, even no matter how good it is, once you feel full, stop. And that's what I do. The 3 things. I'm sorry. At 80, Maladin has proven that you can lose 25% of your weight effortlessly. I've lost 50 pounds. Yeah, it's like intermittent fasting, isn't that? Intermittent fasting, yeah. Yeah.
intermittent There is fasting. nobody in the world at that age who has done this and shown that it can be done while smiling. So that is what Marilyn's magic is. And But I don't as a have this word. cardiologist, because I journeyed with her, I know her heart failure has improved. So that is what we want to take to the whole world and show that people can be empowered to heal themselves using these simple, intuitive ways of living. Thanks so And much. Thank you. Thank We'll you so prove it with an echocardiogram after a Yes. year. Thank you very much. I'll allow other people. There are so many people raised hand. Thank you very much, Marilyn and Dr. Chockalingam. Now is Dr. Jagannathan from Ilford, England is going to ask a question. I don't know what he's going to say. Thank you. Greetings for everyone. First of all, big thank you and for the wonderful presentation from Professor Chockalingam. Very simple and precise. I must also thankful to Dr. Satha, who had already gave us a tip. When you're hungry, drink some water and then try to delay it. She gave us that tip few weeks ago. There you are. I must also say this, the fact remains that I think I said it in another forum. 40 vanda naikkunam. Illai, 40 vanda noikkunam. That means from age 40, there is a risk, cardiovascular and cerebrovascular event. Event means anything, mild angina to stroke or heart attack. So every 10 years after that, from 40 to 50, whatever the risk, I can't remember the exact figure, it doubles. So if you're living for 80, the risk sort of quadruples. That's a fact. So if you're careful with the 3 S's I just jotted down, smoking free, sugar free, stress free. Now there's a lot of propaganda. Sugar is a poison. Of course, you can't call it a poison, but when cigarettes came, they didn't know the harm. So same with sugar. So that's the 3 S's. And I watched a lot of programs from a doctor. He got a retreat in Florida. They treat with seaweeds and raw food. And I don't want to take a lot of time. I forgot his name. The other chap is called Gabriel Cousin. They all promote this. So the main thing is losing weight, which is a fact. So apart from that, laughter is best medicine. I say dancing is better medicine. So I think you mentioned it there. I think I'll stop there. So it's a very excellent presentation. In Tamil, there's a word called Ubavasam. I think the same as Viradam, isn't it? So that's in a way, good way as well. Maybe from 40 onwards, if you adhere to all these, I'm sure we won't need to visit the doctor as much as, they do, isn't it? Thank you very much again for your presentation. Thank you. Thank you very much. Amazing summary. Thank you, sir. Mr. Kumarasamy Pillamaster from Sydney, Australia. Thank you. Greetings to all. Firstly, I would like to thank Ananda for your very convincing, inspiring, and very provocative, so very useful speech. The essence of your speech is, as you know, that in Tamil they say, food is medicine. So the essence of your speech is food is everything. I have been to so many allopathic doctors, but none of them has stressed the importance of food. They have never mentioned about the food. So that's a sad thing. But other thing is also, as we are aware, currently the trend is people depend on medication rather than on food. So food has become medicine has become their food. And other problem is currently the problem is most of the illnesses are due to psychosomatic disorders. So that's the way of living has also changed. So you have summarized in your speech, the remedy is to eat moderately, then meditate, and also to think positively. Actually, these are the things that we have been practicing at this daily. Everyone is aware. But actually, the important thing is Western allopathic doctor convinced us today that if we follow the Siddha principle, basic concept, food is medicine, we can overcome all the problems. So actually, we can avoid, as seniors, most of them take so many medications. They start with medication, they end up the day with the medication. All are unnecessary, they can be avoided if we strictly follow a disciplined life. Actually, discipline means eating moderately, meditating, and also enjoying with other people, socializing. So actually, thank you very much. Actually, really very, very, very convincing speech. And we would like to hear you more about this topic, because when a doctor of your caliber tell us,
and everyone will accept it. Thank you very much. Thanks so much, sir. Thank you very much. Next is Dr. Shanti Parameshwaran from London. Thank you. Elorakum Manakam. Greetings to you in the States, Professor Chockalingam. I don't know where to start because as a psychiatrist and also practicing this meditation for almost 1 year, I think you encompassed everything very well, and by bringing to us your patients, or not patients, people, real people, you made your point. I think I always say any event in my life, if you look at it, there's a good side and bad side. That is what positive psychology teaches us. Look at the good side, leave the bad side. The second leg, as you said, laughter is the best medicine. Smile, smile, smile. And when you smile, the good feel factors like cortisol, endorphin, serotonin come rushing from your brain and make you want to do what you have to do. And I'm a mother, a grandmother, and I tell my children, nothing is impossible. Take the word impossible out of the vocabulary. It is spelled I with a comma, possible. I am possible. And with that thing, today I give you that word, which I have been telling my children and grandchildren to take through their life. And we do that intermittent fasting. And also, I think what we have been taught here all these years, what I have learned in this last year, is that you can practice mindfulness in every action you do. That is the pure concentration. If I'm listening to you, be mindful. When I'm cooking, be mindful. When I'm driving, I always tell myself, I'm old now, I'm driving a very dangerous vehicle. I can not only kill myself, I can kill others. So be mindful. That mindfulness comes in all aspects of our life. And with that, I will say, you really made my day and reinforced my thinking again. And by bringing those people, you made your point very well, Professor. I would love to hear from you from another angle. And I'm holding on to my heart. It's still functioning well at my age. Thank you very much. Thank you. So nice, Dr. Shanti. Thanks so much for your encouraging words. But please don't go away. I have 2 or 3 questions to ask you. Oh my God. Nothing is impossible. I'll try to answer. See, my interest in the last 15 years has been to stop the clock, reverse aging, reverse the heart being stiff. And we have done that not as a cardiologist with my medicines, not as an exercise specialist with more exercise. That's what I got the grants for 15 years ago. But finally, I have succeeded. That is what you saw, the people who have succeeded. My success stories, you met them in person. And the success has come out of the mind. So I am so thankful to the people who work with the mind, the psychologists and the psychiatrists. And you also pointed out so beautifully that this mindfulness is not while you're playing tennis or swimming. It is day to day throughout life. My only request to you as a psychiatrist is to join us for that 8 weeks in February and March. Then you will also understand that you don't have to pay attention at all while driving the car. The attention becomes you. There is zero effort in that attention. So that is the freedom. So you don't have to force the attention on anything. We are so capable that paying attention is such an easy thing for us. We have learned that 1,000,000 years ago. We just have to remember to take away the distractions. That is what is mindfulness. And the distractions will go away when we commit wholeheartedly. That is why we use gratitude to experience mindfulness. And to experience gratitude, we use fasting. I hope I clarified my path. I think you did it very well. And when I saw your program, my heart sank. You know why? Because next month from February to March, I'm going to be away. I'm going over to Sri Lanka to work and do things. So that I thought, oh my God, I must Even do in it Sri Lanka, on the it will next be 8. In Sri Lanka, it will be 8:30 p.m.
because we're inviting friends in India. So in case Monday evenings in Sri Lanka at 8:30 p.m. you can join us, please do. Otherwise, we'll record the 8 weeks and share it with you. Thank you very Last much. year's Thank you recordings for the are there, invite. but this year it's only going to be better because we have that much more confidence with people and patients like Marilyn Lake giving us that much more optimism. We took this to Academy of Integrative Health and Medicine because they recognize Ayurveda, they recognize Chinese as the alternative to Western medicine. Everything else is complementary. Tai Chi, Reiki, healing energy, yoga, acupuncture, all of that is just looked at as complementary. Whereas Siddha medicine is so ancient, so simple, and majority of Siddha thinking is about waking up higher consciousness. So when we use our simple methods, 5 years I presented. This year they said, Anand, you don't come and present. You come and give a course for our Academy of Integrative Medicine. So this year, our Siddha consciousness has become a formal course globally for treating PTSD and depression, anxiety and depression. So we Thank feel you very much. what we have learned from heart patients, we are extrapolating to mental health also. Thank you. So Thank I you invite very your much. patients to try that also, Dr. Shan. Yeah, okay. Mika Nandri, thank you very much. Thank you very much. Next is Siddha Yogi Raja Babu from Texas, USA. Thank you. வணக்கம். நலமா இருக்கீங்களா? ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க வந்தது. உங்க நேத்து வந்திருந்த நேத்து முதல் நிகழ்வு நான் கலந்துக்கிட்டேன். உங்க பெயர் சொன்னாங்க, அதனால வந்துடணும்னு சொல்லி வந்துட்டேன். நல்லது, மகிழ்ச்சி. அதாவது இவங்களெல்லாம் வந்து அறிவியல்ல பேசுவாங்க. உண்மையை சொல்லணும்னா உங்கள்கிட்ட கேட்குற கேள்வியை விட பொதுவான ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புகிறேங்க. இங்கே இருக்க அனைவருக்கும் ஐயா வந்து நீங்கள் நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க. காரணம் என்னென்னா, எல்லாரும் ஒரு இதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க. அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா, சித்தர்களோட அந்த நம்மளுடைய மரபை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு மாடர்ன் மெடிசன், மாடர்ன் சயின்ஸோட எல்லாருக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கு, அதாவது ப்ரொஃபஸராக வேறு இருக்கார், ஆய்வுகளில் இருக்கார். அதாவது எல்லா தளத்துலையும் அவரால் அருமையாக இயங்க முடியுது. அவரை நல்லபடியாக பயன்படுத்தி தமிழுக்கும் நம்மளுடைய மரபுக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இன்னைக்கு நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஐயா முதல்ல சந்திச்சு அதில் தான் ஒரு இன்டெகிரேட்டிவ் மெடிசன் தான் நம்ம சந்தித்தோம். அப்போது இந்த இன்டெகிரேட்டிவ் மெடிசன் அப்படின்றத விட நம்மள்கிட்ட நிறைய இருக்குது. நம்ம தனியாக கூட பண்ணணும்னு இல்லை, அவ்வளோ இருக்குது. ஆனால் இன்னைக்கு நமக்கு தளம் வந்து அவருக்கு அருமையான, ஐயாவுக்கான அருமையான தளம் அமைஞ்சிருக்கு. அந்த தளத்தை அவர் எவ்வளோ தூரம் முயற்சி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் முயற்சி பண்ணி உண்மையிலே நிறைய வேலை பார்க்குறாரு, உழைக்கிறாரு. எனக்கு தெரியும் அவருடைய பணிகள் எல்லாம் என்ன, எவ்வளோ கான்ஃபரன்ஸ் போகிறாரு, ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்றது. அவர்கிட்ட நிறைய கண்டென்ட்டும் இருக்குது. மொத்தமாக வந்து ஒரு கொலாபரேட்டிவாக இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரொம்ப ஹை லெவல், ரொம்ப ஹை லெவலில் தான் சொல்லிட்டு இருந்தார். இன்னும் அவர் என்ன ஆழமாக போய் எல்லாரும் கொண்டு போகணும். இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இப்போ எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, நான் என்னோடதை கொண்டு போகணுன்னாங்க. நான் சொல்லுவேன், அவரோடதை கொண்டு போங்க, போதும். எல்லா தளத்தையும் வந்து நேசிக்கும். அது வந்து இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் ஹரிசாண்டல். ஸோ வி ஹேவ் டு பில்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் த வெர்டிகலி. ஐயா வாழ்த்துக்கள், மகிழ்ச்சி ஐயா. நீங்க பண்ற பணியை பத்தி ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுங்க ஐயா. நம்ம 31ஆம் தேதி நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு இருக்குங்க. அன்னைக்கு நீங்க யாருன்னு இந்த மக்களுக்கு தெரியாது இல்லையா, நீங்க உங்களை பத்தி ஒரு செகண்ட் சொல்லிடுங்க. அப்படிங்களா? மகிழ்ச்சி ஐயா. ஐயா அனுமதி, நீங்க அனுமதி கொடுத்தா பேசலாம். சொல்லலாம், நீங்க சொல்லுங்க. மகிழ்ச்சி ஐயா. ஏன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கேன் நான் 20 வருடமா. சொந்த ஊர் மதுரை. சித்த யோகி அப்படின்னு நானாக போட்டுக்கிட்டேன். ஏன்னா யாராவது சொல்லணுமே, யாருக்கு நீ கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா சித்த என்ன வர அப்படின்றதுக்காக. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு நாள் வந்து இதை திறந்து விட்டு இதான்ப்பா எல்லாமேன்னு உலகத்தை காமிச்சாங்க. இறையர்களால் மூலன் வழி நடத்திட்டு இருக்கிறாரு, எல்லா சித்தர்களும் வழி நடத்துகிறாங்க. அவங்க சொல்கிறத மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரு சிறிய வேலையை ஒரு வாலண்டியராக நானும் இருந்து பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. சித்தா ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்ருக்குறோம். நம்ம வந்து வெறுமனே ஆன்மீகம் மட்டுமல்ல, அது ஆன்மீகம் தாண்டி மிகப்பெரிய அறிவியலை உள்ளடக்கியது. அந்த அறிவியலை இன்னைக்கு நம்ம மனப்பூர்வமாகவும் உளப்பூர்வமாகவும் உடல் பூர்வமாகவும் எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து தனி மனித பயன்பாட்டுக்கு இன்னைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான். எப்படின்னா, இப்போ நம்ம சித்தர்கள்லாம் ஏதோ வந்து ஒரு முடி வச்சுட்டு ஒரு உடையை போட்டுட்டு போகிறாங்கலாம் இல்லை. இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் நம்மளுடைய குடும்பத்தோடு இருந்துட்டு சித்தர்களோட பயிற்சியும் செஞ்சு போகணும் அப்படின்றது தான் வந்து இதனுடைய நோக்கம்.
இதை வந்து எந்த கட்டணமும் இல்லாம எல்லாருக்கும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க சந்திச்சு. நன்றி. அடுத்ததாக டாக்டர் சதா மெனோ அவர்கள். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். Thanks so much for Professor Anand for sharing all your experience and knowledge and wisdom, and especially your participants who have been benefiting from your treatment program for participating here and getting better. It's very nice to see that, and I'm sure all of us will benefit from hearing from them and sharing all their experience. And one main thing I wanted to ask Professor Anand, I know we have heard your dad's talk and everything, but I just wanted to know whether you had any training in psychiatry during your career, just for information, or did you learn on your own initiative? Psychiatry is my passion. Right. Okay. As a medical student, we are exposed to basics of psychiatry. Okay. Beyond that, I'm not formally trained in psychiatry or psychology, but this program, the last 15 years, has become from 5, 10, now I feel is 75-80% positive psychology. Only 20% I'm incorporating cardiology at this point. Yeah, and my confidence is so high because in the last 5 years we have seen such amazing results. So now I work with the national psychiatric associations to try and show this so that they can take it to their patients. If you look at the best medicines in psychiatry, they are effective only in about 50-60% of patients. 40% don't even respond to the latest medicine. So what do psychiatrists do? They don't do much. So we want to empower doctors to do more through using these simple integrative methods. And even doctors have so much more risk of mental health problems, suicide, 4 times more than the general public in the US. So we want to take these methods to empower doctors, use that positive psychology in day-to-day living. And where did I learn this? Only out of practicing cardiology. Cardiology and psychiatry are so interconnected that trying to separate them is ignorance. We have to treat the mind and the heart if we want to be a good cardiologist. Yeah. That is my only work. Practicing cardiology has been teaching me psychology. Okay, that's very good to hear that. Because in our training here in UK, I used to always think that all the GPs, general practitioners, they need to have at least minimum 6 months of psychiatry in order to become a reasonably good GP rather than just a GP. Because half the time you go to the GP and they will be writing something. They're not looking at you even. So patient will be put off by that attitude, and how can they get better? So that was one of the basic difficulty. Anyway, I worked in psychiatry, and my way of approach was last is my tablet. I talk to them. So that's what I practiced. And since I came to this forum, I learned meditation, and I am even not thinking of meditation. That's what Dr. Jaganathan was saying. I'll tell them if anybody is hungry, what about I will feel hungry later in the night, drink water. So keep on drinking. And I'm practically doing everything. And I'm a healthy eating person. I have lost, I don't know how much percentage to see. My husband is saying you're losing a lot of weight and you're not eating. I said, I'm eating healthy, and I'm not bothered about the food at the moment. I'm not anorexic or anything. I'm healthy way. I don't feel hungry. Everybody asks, have you had your lunch? I don't think about the lunch. When you're hungry, you are a psychiatrist? Yeah, I'm retired now, but I'm not. I'm not but old. You're a psychiatrist. I'm not old, yes. I don't. And when you are saying you're hungry and you are asking everybody to drink water. Drink water first, your hunger. This is the meditation that we teach. This is what we are labeling it as Siddha fasting, because people think of Siddha just like Ayurveda, it gives herbal treatments. Siddha is way more. Siddha is about understanding who we are and waking up to our highest potential. And that is why I feel through these simple methods, we can move in that right direction. And you're doing it intuitively. But there is a reason for the water. People mentioned it. When we are not eating food, if we drink water, the liver is able to go faster into natural ketosis. So please, on normal days, drink 2-3 liters of water. On days that you want to try fasting out of gratitude, drink extra 1 liter of water. The body needs it to move into deeper ketosis.
and to deeper gratitude. So you brought it out so beautifully. And you have, just like me, we have both figured this out intuitively. We have not had the experience of learning it from any Siddha philosophers or guides. Just one example I can give. Only yesterday this happened. One of the person in this group forum, he phoned me and said he had some new medication prescribed. I checked on the side effect. He's a diabetic as well, and some itching. So I was wondering whether it is due to the tablet, and then it turned out to be he's so dehydrated as well. So he doesn't drink much water, according to the wife. So I told him, drink water. I only drink 1 liter per day. I said, not enough. Keep on drinking more. And then again, he said he ate the whole pack of peanuts within a day or two. The wife was complaining. So I said, don't buy anything. Don't bring into the house. Don't give it to him either. I told in front of him. So only answer, I said, oh, today I managed to drink 2 liters. I said, keep on drinking more. That's all I was So telling. what got you personally interested in exploring hunger? Yeah, I don't know. My father was a vegetarian. We always grew our own vegetables. We never went into medication and running into things, all homemade things. I don't know. Grandparents, they always used, home remedies. And, when they miss one of the things, if somebody is having some tummy thing, they'll ask to take some. So like that, we never went into that much into unnecessarily running into have medicine. But my psychiatry interest came because in Sri Lanka, there were so many people suicide and all these very high rate and youngsters, and nobody was able to, figure out and help them that time. So I thought I'll do this graduation and go back. But unfortunately, I couldn't go back, but I'm serving. Even I'm retired, I'm not retired, I'm still working with many people. I asked, how long have you been hungry? How many years? That this hunger, you've been drinking water when you're hungry, right? When did you start that? Oh yeah, a long time now. I have more than a long time, 30, 40 years. I drink water. Yeah, that's as a habit as well. So who taught you to do that? I have seen people, my cousin, sometimes he drink early morning. He drink 1 liter of water first thing in the morning. He'll get up and drink 1 liter of water. I have seen him. So he says that works very well for him. So if everybody does what you're doing, then I will go out of job. No, I got into this interest through my own initiative. I learned some about nutrition. I have had some access to American company. I don't know, you might know this. They make their own garden and grow vegetables organically. Home kitchen gardens and other things. So all those nutritional conferences I have attended, it's through my own interest, I think. And I was a young, as a childhood days, I stayed with my grandparents where they had all the vegetables grown and they used to eat all the healthy food and things like that as well. Millets and different kinds. So there is no separation between you and your meditation. That is what I spent last 5 minutes trying to separate it. You clarified there is no separation between you and your meditation. No, even though happiness, there is no way that happiness will ever leave you. You are going to stay happy throughout life. I shared in this site about mindfulness. Without knowing mindfulness, I have been practicing all throughout my life, I think. That is what you have showed us so beautifully. Anyway, I don't want to take other people's time, but I will get you a number and I'll get in touch with you. This is the most important message. Last 1 minute, I've been trying to figure out where did this meditation start, and that is where you are. So you don't know where it started. This is who you are. So nice that we connected today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Anything in the chat box, Dr. Satha, Master? Yeah. There are a lot of people have put hand as well. Yeah. What do you want to do now? Hey, there are messages. Yeah. You want me to read or what? Yeah. No, later. You want to do it later? Yeah. Time is okay. Now, Mr. Paramasamy Panjacharam, Master from Sydney, Australia. Thank you. வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்று டாக்டர் திறமையாக பேசியுள்ளார். What I want to ask is, because due to the short time, intermittent fasting. What do you mean by intermittent fasting? Because
do you have one program to everybody? I'm not a medical person. Do you have one program to everybody, or you have to study a person and give your intermittent fasting? Because I know one example in our seniors group. He's a healthy man, everything is good. He got this advice of fasting, and he reduced the rice food and reduced little bit. He had no problem of heart or nothing, but he got into trouble of nervous problem, and he passed in 70s. So this fasting, when it is needed, a healthy man to live long, if you say fasting, what will happen? So it takes me 8 already weeks a to man answer, fasting. but this is the So core. This is very, very important, what you're asking. For general audience, what I will say is, if you're not pregnant, if you're not diabetic on insulin, it is okay to not eat anything for 12 to 14 hours at night. So if you finish dinner at 7 p.m. until 9 a.m., we don't need anything, not even water for that 14 hours. And then if people want to lose some weight, if you lose 5% of your weight, diabetes risk goes down 50%, 5% of your weight. If you lose 10% of your weight, diabetes risk goes down 85%. But still we have so much diabetes because we eat unhealthy things. And people get diabetic at 40, then they come to me as a heart patient when they are 60. So by the time they are 70 and have heart failure, a person without diabetic, without heart disease, heart disease don't bring into we this want to picture, live because we longer. want to teach So this for what heart type disease of patients. advice intermittent fasting is better? So let me clarify once again. So if you're not pregnant, not diabetic on insulin, most diabetics can practice this. That's why I'm saying diabetics who are needing a lot of insulin and who have risk of hypoglycemia, except for those, they can slowly start this. Okay, many diabetics can learn this. Many heart patients, I want them to learn this. But for those who have risk of hypoglycemia from being insulin requiring diabetics, the type 1 diabetics, we don't recommend. So definitely talk to your doctor. Say that you talk to Dr. Anand Chockalingam today. He came home in person to UK and talked to me. If you don't think I start in the US and came on Zoom. Yeah, understood. Doctor, I visited your home and let them listen to what you're saying. Am I okay? Many times doctors don't know about nutrition. They are not very familiar with positive psychology or many of these things we discuss. But if you say, can I go without food for 14 hours? They will look if you're on insulin and guide you. So if you're not having any liver failure, that's the other thing, then you're generally okay to fast for 12 to 14 hours. Beyond that, what I personally do is 14 to 16 hours most nights, which means I am having 2 meals a day for the last 4-5 years. And 1 day a week, I go for 24 hours. Tuesday evening, 6 p.m. to Wednesday evening, 6 or 7 p.m., I drink only water. That day that I drink only water, my meditation is deeper. My gratitude is very deep. It is just that I'm more connected with everything around me, including the water I drink, the banana I have, my family, my friends, my patients. I just feel more alive when I put less food in the body. That is my direct message. Okay? Thank you. Thank you, Doctor. And don't lose extra weight. You have to balance everything. If you're already thin, you should be careful that you don't do these things. But when you do it out of smiling and gratitude, you'll be fine. Okay. Especially over the age of 40, we all can cut back on what we eat. We think we need this much food because television advertises too much food. We need very, very little food to be healthy. Beyond that, we are breaking up. What is your advice on vegetarian food? Vegetarian is better than having non-vegetarian. If you go vegan, if you give up dairy products like milk, it's even better. But do it out of your comfort zone. Don't do it because you're doing it out of fear. Slowly you work on it. Thank you. Thank you. But next is Gratian James Alston from Germany. Thank you. வணக்கம். உங்களுடைய உரை ஒரு அளவுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா ஐயா ஆரம்பத்திலே சொன்னது, அந்த தமிழிலே பேசி சொல்லி கேட்டது குறைவானது அல்ல. நான் 40 வருடங்களாக ஜெர்மனியிலே இருக்கிறேன். இங்கே ஆங்கிலத்திலே தொடர்பு கொள்ளுவது, பேசுவதை யாருமே விரும்ப மாட்டார்கள். ஆகையினாலே ஆங்கிலம் அதிகமாக நான் மறந்து விட்டேன். ஆகையினாலே தான் அவர் அப்படி கேட்டிருந்தார். எந்த குறைவும் இல்லை. நீங்கள் கொஞ்சம் இனிமேல் கதைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் தமிழிலேயும் கூடுதலாக கதைத்தால் உதவியாக இருக்கும். இன்றைய தினத்திலே கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. நன்றி, வணக்கம். தமிழில் பேசுவது எனது மகிழ்வு. ஆனா இந்த முறை நான்
என்னுடைய அமெரிக்க நண்பர்களை அழைத்ததால் அவர்களுக்கும் புரியட்டும் என்பதற்காக ஆங்கிலத்தில் பேசினேன். மன்னிக்கும். அடுத்த முறை நீங்க என்ன அழைக்கும் போது முழுக்க முழுக்க தமிழிலேயே பேசுகிறேன். கண்டிப்பாக. நன்றி. Yogi Nagendran Master from Reading, England. Greetings to you all. Sir Anand Chockalingam, you have done a beautiful presentation for even people are not in the medical field and then everybody to understand clearly. And I'm very grateful for that. Only thing I'm going to ask you the personal question on this. You are professionally, you are a cardiologist, and you just few minutes ago, you said that you are very much passionate on a psychologist as well. And also you are talking about more meditation and so on, and Tirumular's what he said and all these things. And what makes you to go in this path in order to achieve this, or in order to this project? What made you to do this? In personally, you may have some sort of experience in order to push you to in this way, not like other cardiologists. Would you like to explain, if you don't mind? I may be going into bit more into your personal things, but would you like to explain why you went in this way, if you don't தமிழில் mind? பேசலாமா? Yeah, தமிழும் சொல்லலாம் நீங்க. இங்கிலீஷ் ரொம்ப அழகா கேட்டதால கேட்டேன். Thank you. நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம் சென்னையில. 20 வயது இருக்கும் போது வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழ்ந்ததாக உணர்ந்தேன். 20 வயது இருக்கும்போது. அப்பதான் நான் மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கேன். கல்யாணம்லாம் ஆகல. நான் எந்த பெரிய பிரைஸோ அவார்டோ எதுவும் வாங்கல. இருந்தாலும் வாழ்க்கை நல்லா வாழ்ந்தது. எப்படி உணர்ந்தேன்னா, நம்ம இட்லி சாம்பார் நல்லா சாப்பிடுறோம் வீட்டுல ருசியா. அவ்வளவுதானே சாப்பிட முடியுது. ஒரு லெவலுக்கு மேல வயித்துல இடம் இல்ல, போரும்னு ஆயிடுது இல்லையா? அது 20 வயதிலேயே உணர்ந்துட்டேன். அதை உணரும் போது அது எனக்கு ஒரு பொறுப்பாகவும் உணர்கிறேன். நம்ம நல்லா இருக்கிறோம்னா இது நல்லா இருக்கோங்கிறத வேற ஏதாவது செஞ்சுதானே மக்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும். இல்லைன்னா நம்ம வாழ்ற அதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வருடமும் வேஸ்டா தானே போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி அதை உணர்ந்தேன். அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ஆனேன், கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆனேன். கார்டியாலஜில என்னோட குறிக்கோள் என்னன்னா, எங்க அப்பா கார்டியாலஜிஸ்ட், உங்களெல்லாம் சந்திச்சிருக்காரு. அவருக்கு வந்து 100 வருடம் வாழ வைக்கிறவங்கள ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருங்க அப்படின்னுவாரு. எனக்கு என்னன்னா 100 வயது வாழ்ந்து என்ன சாதிச்சான்? இன்னைக்கு மகிழ்ந்தா அப்பதான் உயிரோடவே இருக்கிறதுக்கான அர்த்தாட்சியே நம்ம மகிழ்வுதான். அதை நம்ம இன்னைக்கு உணராட்டி 100 வயதுல ஒன்றும் புதுசா பாத்திர போறது கிடையாது. ஸோ எனக்கு அந்த அளவுக்கு இதுதான் சுய விசாரணை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, செல்ஃப் என்கொயரி. நம்ம இதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு அழகா தமிழ்ல இருக்குங்க. ஒளி ஒருவருக்குள்ள வெறுக்கை இழி ஒருவருக்கு திறந்து வாழ்து மெனல்னு வள்ளுவர் ஏதாவது சொல்றாருன்னா, நம்ம அவ்வளவு உற்சாகத்தோட வாழலாம். அப்படி வாழாமலும் உயிரோட இருக்கலாம் நினைச்சாலே உனக்கு அசிங்கண்டான்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. அததான் இந்த ஃப்ளோன்னு சொல்லி இப்ப என் மகள் லயா வந்து பேசுது. அதுக்கு வந்து ஸ்விம்மிங்ல ஜெயிக்கணும், நல்லா பண்ணணுங்கிறது தான் அதோட ஆர்வம். பட் இந்த ஃப்ளோ புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறது வந்து மெடிடேஷன், மைண்ட்ஃபுல்னஸை உணர்வா நீ அடையணும்னு சொல்லி அதுகிட்ட நான் பல வருடமா சொல்றேன். அதை பத்தி என் மகன் டென்னிஸ்ல கண்ட்ரி லெவல்ல விளையாடுறான், அவனுக்கு சொல்லி தர்றேன். ஸோ இவங்கெல்லாம் இன்னும் டென்னிஸ்ல பிரைஸ் வாங்கணும், விம்பிள்டன் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக கிடையாது. நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம உணரணும். நன்றியோட இன்னைக்கு நன்றியை உணராட்டி நாளைக்குன்ற நாளே வேஸ்ட். அந்த நன்றியை உணர்றதுக்கான வாய்ப்பு தான் இந்த மொத்த வாழ்க்கையும். அதை போதையில உணர்ந்துட்டோம்னா கோயிலுக்கு போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை, அர்ச்சனை பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அதை நான் வந்து 20 வயதில் உணர்ந்தேன். இப்ப 49 வயதாகுது. அந்த உணர்வை உணர்ந்து முடிக்க கூட இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஆழமான உணர்வு அது. அந்த உணர்வின் வெளிப்பாடுதான் என் வாழ்க்கை. எப்படி உலகத்துக்கு நம்ம நல்லா மகிழ்வா இருக்கோங்கிறத பகிரக்கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு பயணத்துலதான் எனக்கு மிக சந்தோஷமா இருக்கு ஆனந்த். நீங்க சொன்னது சத்தியம், ஆனந்தம், பிரம்மாண்டு சொல்லுவாங்க. நீங்க உங்க அந்த பேர்லயே நீங்க ஆனந்தம் வச்சிருக்கிறீங்க. என்ற ஒரு சிறந்த எனக்கு ஒரு என்னை விட மிக மிக வயது குறைந்த ஒரு சிநேகிதன் இருக்கிற, அவற்ற பேரும் ஆனந்த். இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் சென்னை. நீங்க அந்த பேரை எனக்கு கேட்டோன்னே எனக்கும் ஆனந்தமா இருந்தது. அதைத்தான் நான் நெச்சு உங்களை கேட்டேன் அந்த கேள்வி. ஏனென்றா இந்த அளவுக்கு எவ்வளவுதான் மெடிக்கல் சயின்ஸ், I will say because there's another, your client is there, I'll say it in English.
because the name you have, Anandam, is a bliss. Because of the bliss, it made you, because you had wonderful parents in order to take you in this path, for you to not only what you learn, you wanted to spread that into the world in order everybody to get that bliss. Whatever they are in their life, what they have wanted to achieve, and you are spreading that. That is the main purpose in your life. You have learned cardiologist and you become a famous cardiologist. Not only that, you become to spread that and doing a wonderful service to this world. So, and also all these clients are around you and showing that, and you have achieved more than what you want. And it's God bless you. And I'm so pleased to listen to you, what you have done. And I wish you more, and you will do for this world. Thank you so much, Anand. Thank you so much. Thank you. So nice the way you wished me today. Thanks so much. Thank you, Mr. Kumar Sahapilla from Sydney. டாக்டர் ஆனந்த், நீங்கள் இப்ப இதுவரையும் தண்ணீரின் முக்கியத்தை கூறினீர்கள். இது குறித்து நான் என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தை இந்த தளத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன். இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் ஒவ்வொரு வருஷம் இரத்த பரிசோதனைக்கு நாங்கள் போடுறது. 5 வருஷத்துக்கு முன்ன சோதனையில சோடியம் குறைவாக இருந்தது என்று காணப்பட்டது. அந்த என்னுடைய பொது மருத்துவர் என்னுடைய ஸ்பெஷலிஸ்டுக்கு அனுப்பினார். அவருக்கு என்னென்று கண்டுபிடிக்க முடியல. இது மாதிரி 3 வல்லுநர்கள் ஸ்பெஷலிஸ்டா பார்க்க வேண்டி இருந்தது. கடைசியாக என்ன பழக்கம் காலையில் எழுப்பினான்னு 2-3 டம்ளர் குடித்த பிறகுதான் நான் மற்ற செய்து வந்தேன். அதுக்கு என்ன அந்த மருத்துவர் என்ன சொன்னேன்னா, தான் தண்ணீர் கூட குடிப்பதனால் இந்த சோடியத்தை தண்ணீர் கரைக்குது, தண்ணீர் குடிப்பதை குறை என்று சொன்னார். என்று பார்த்தால் நீங்கள் இப்படி சொல்றீர்கள், என்ன மாதிரி அது இந்த கருத்து இருக்கிறது? ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறி வரும். உலகத்துல முக்காவாசி பேர் தண்ணியை விரும்புறது இல்லை இப்போ, அதனாலதான் தண்ணியை குடிங்கன்னு சொல்றோம். பிளஸ் இந்த சாப்பாடை குறைத்து இந்த கீட்டோசிஸ்குள்ள போகிறதுக்கு நாங்க சொல்லித்தர வழி தண்ணி கட்டாயம் தேவைப்படுது. பட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப தண்ணி குடிச்சாலும் அதுல பாதிப்பு வரும். ஸோ எவ்வளோன்னா 2-3 லிட்டர் வரைக்கும் இயல்பா இருக்கிறவங்களுக்கு கரெக்டா தேவைப்படுது. அதுக்கு மேல வெயில்ல ரொம்ப உழைக்கிறவங்க, வேர்க்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் குடிக்க வேண்டிய நீர் இருக்கும். நீங்க அதுக்கு மேல குடிச்சிருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. 3 லிட்டருக்கு மேல 2-3 கிளாஸ் குடிக்கிறது, அது அதனால வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மிங்க. அது மட்டும் 2-3 கிளாஸ் என்ன, ஒரு 500, அது 2-3 கிளாஸ் தண்ணி காலையில குடிச்சா தப்பு இல்லை. நாளெல்லாம் நிறைய குடிப்பீங்களா? அப்படி கிடையாது. நாளெல்லாம் நிறைய தண்ணியை குடிச்சோன்னா சோடியம் குறைஞ்சு வந்துருச்சு. அவங்களுக்கு சோடியம் நார்மல் ஆயிடுச்சா தண்ணியை குறைச்சோன்னா? கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கு கொஞ்சம் மாறி வரும் இல்லையா? இது பொதுவா நம்ம சொல்றது. தண்ணிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான தேவை எல்லாருக்குமே. ஆனா இந்த நம்ம சொல்லித்தர தவத்துக்கு, இந்த ஹங்கர் கிராட்டிடியூட்னு நான் சொல்லித்தர அந்த ஃபாஸ்டிங் மெத்தடுக்கு தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலா தேவைப்படும். அதோட இந்த உடம்புக்கு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தும் கூடிய ஆற்றல் இருக்கு. நாங்க அதை பயன்படுத்தவில்லை, மருந்தை கொடுத்து தான் எல்லாத்தையும். டாக்டருக்கு 20% ஆற்றல், உங்ககிட்ட 80% ஆற்றல். டாக்டரோட மருந்து, ஸ்டென்ட், சர்ஜரி, ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வரைக்கும் எல்லாம் ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்தாலே 20 தான். 80% உங்க கையில தானே இருக்கு, எப்பயுமே இருந்திருக்கு. அப்படிதான். தேங்க்யூ. இன்னொரு 5 நிமிடங்கள் தான் இருக்குது. Okay, thank you, Dr. Narasa. You can see. 2 குறிப்பு சொல்ல விரும்பினேன். முதலாவது இந்த சைக்காலஜியை நாங்கள் தூக்கி பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஃபாதர் ஆஃப் அலோபதிக் மெடிசின் ஹிப்போக்ரட்டிஸ் இந்த கோர்ட்ல இருக்குது. பிஃபோர் யூ நோ த இல்னஸ், யூ நோ த பேஷண்ட் ஃபர்ஸ்ட். அவர் அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார். என்னடா ஒருவருடைய பேஷனுடைய மனநிலை அறிந்த பிறகுதான் அவருடைய உடல் வியாதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம். மற்றது ஒரு வேர்ட் ஆஃப் காஷன் எல்லாம் இருக்கு. இந்த யூடியூப்ல நான் பேரை சொல்றதுல வைக்கப்பட தேவையில்லை. அவர் ஓப்பனா யூடியூப்ல போடுறவர் டாக்டர் ஹெட்கேன்னு சொல்லி, அவரும் டாக்டர் ஆனந்த் சொன்னது பல விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கிறார். ஆனால் பைபாஸ் செய்யறதெல்லாம் வீண் வேலை என்று சொல்லி அப்படியும் பிரச்சாரம் செய்கிறார். ஆகவே நாங்கள் கவனமா இருக்கணும். சில பேர் தங்களோட சுயநலத்துக்காகவோ பப்ளிசிட்டிக்காக இப்படியும் மக்களை அச்சுறுத்துகிறார்கள். அதையும் சொல்ல விரும்பினேன். குமாரசாமி பிள்ளை கேட்டதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, ஹைப்போநாட்ரீமியாண்டு. அந்த கண்டிஷன் இருந்தால் உங்களோட வாட்டரை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண சொல்லி தான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்கின்றது. அது கூட கண்டிஷனை டயக்னோஸ் பண்ண பிறகுதான் அந்த அட்வைஸை ஃபாலோ பண்ணணும். மற்றபடி டாக்டர் ஆனந்த் சொன்ன மாதிரி சில வேளை வேற மருந்து எடுக்கையிலேயே அந்த கண்டிஷன் வரும்.
சோடியம் குறைவாகும். அதையும் குறிப்பிட விரும்பினேன். நன்றி. தேங்க்யூ. மாறன் நந்தன் மாஸ்டரோட நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம். மாறன் நந்தன் மாஸ்டர், நீங்க பேசுங்க. வணக்கம் டாக்டர். ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல உங்களுடைய நிகழ்ச்சி மிகவும் பயனுடையதாக பல கலந்துரையாடலாக இருந்தது. எனக்கு ஒரு கேள்வி ஒரு 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 நார்மல் பர்சன் ஒரு டெய்லி லைஃப் எப்படி வகுத்துக் கொள்ளணும், ஆரோக்கியமாக எப்படி வகுத்துக் கொள்ளணும், அதை பத்தி சும்மா ஒரு பிரீஃபா சொல்ல முடியுமா? ஒர்க்கிங் மேன் 8 மணி நேரத்துக்கு சொல்றேங்கண்ணா. பிப்ரவரி அண்ட் மார்ச்ல 8 மணி நேரம் ஆகும் அதை சொல்ல. சோ நீங்க அதை ஸ்பெசிபிக்கா கேட்டீங்கன்னா நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு மனசை திடமா வச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை இயல்பா அமைக்கிறது. இந்த இன்ட்யூட்டிவ் ஆப்டிமிசம் அப்படிங்கிறது தாங்க இப்ப ஸ்கூல் பசங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லித்தர ஆரம்பிக்கிறோம். அது எப்படின்னா இதே மாதிரி இந்த எக்ஸசைஸ் மூலமோ உணவு முறைகள் மூலமோ நம்ம சமுதாயத்துக்கு நம்ம எப்படி பயன்படுறோமோ. ஔவையார் அழகா 2 வார்த்தையில தான் சொன்னாங்க, வள்ளுவராது 7 வார்த்தை. அறம் செய்ய விரும்புன்ட்டாங்க. அவ்வளோ இயல்பானதை பசங்க உணர்ந்துட்டாங்கன்னா நம்ம யாருங்கிற அடையாளமே அதுக்குள்ளதான் இருக்குங்க. அதுக்குதான் ஔவையார் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. இல்லைன்னா இந்த மனித வாழ்க்கையில என்னத்தை சாதிக்கிறோம்? ஓடி 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 கடைசியில இன்னும் அந்த ராட் ரேஸ்லயே தான் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம உணர்ந்து வாழ்க்கையோட அந்த கிராட்டிடியூட இது வழியா தான் உணர முடியும். நம்ம உடல், உணர்வு அண்ட் நம்ம சமுதாயத்துக்கு பயன்படுற விதம், இது 3த்தையும் நம்ம உணர்ந்து இதை 10 வயசுல இருந்தே பண்ணணும். முடிஞ்சா பிறந்ததுல இருந்தே பண்ணணும். 40 வயசுக்கு மேல இட்ஸ் டூ லேட். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பண்றதுக்கான வாய்ப்பு எப்ப அமையும்னா பேரண்ட்ஸே அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா அமையும். ஸோ எப்படி நாளை வகுக்கிறது, நீங்க பொதுவா கேட்டதுக்கான பதில் சொன்னான்னு தெரியல. ஒரு 7 மணி நேரம் தூங்கணும்னா ரொம்ப முக்கியங்க. பெரும்பாலும் மக்களுக்கு 2 வேளை உணவு போறோம், 3 வேளை தேவையில்லை. நடுவுல இந்த ஸ்நாக்ஸுங்கிறத கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் எல்லாருமே, இன்க்ளூடிங் டயபெட்டிக்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம ஹெல்த்தி ஆகிறதுக்கு நம்ம டயட்ல பார்க்கலாம். எக்ஸசைஸ் ஒரு 1/2 மணி நேரம் நம்ம விரும்பி செய்யணுங்க, அதுதான் இது முக்கியம். அதை விரும்பி செய்ய சொல்லி தர்றதுக்கு இட் டேக்ஸ் மீ சம் ஹவர்ஸ். அதுல தான் அந்த ஃப்ளோக்குள்ள போறதெல்லாம். ஸோ நம்ம எக்ஸசைஸை எப்படி விரும்புறதுங்கிறத கத்துக்கிட்டோம்னா இயல்பாவே நம்ம உடம்பு ரெடியா இருக்கு நம்ம கூட வேலை செய்யறதுக்கு. முந்தி அந்த உழைப்பு தேவைப்பட்டுச்சு. எல்லாம் விவசாயம் பண்ணாங்க, காட்டுல போய் வேலை செஞ்சாங்க. இப்போ எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால அந்த எக்ஸசைஸை நம்ம தேடி பிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. பட் இதெல்லாம் சிம்பிளா பண்ணிட்டோம்னா எல்லாமே இயல்பாயிடுங்க. இந்த இந்த 80 வயது பாட்டி எல்லாம் பாத்தீங்க நீங்க, அவங்க எல்லாம் இயற்கையா வாழ்றாங்க இப்போ, அவ்வளவுதான். ஸோ இது எதையுமே நம்ம செய்ய வேணாம். அந்த 20 முறை சிரிக்க சொல்லி தர்றோம், பசி உணர்றதை எப்படி உணர்றதுங்கிறத கத்து தர்றோம். இது வழியா மற்றதெல்லாம் நமக்கு எது சாதகமோ நமக்கு வேண்டிய மாதிரியே நம்மளே நமக்கான பாதையை உருவாக்கி கொள்ளலாம். மிக்க நன்றி. இந்த அடுத்த தளத்தை கொடுக்கவனும் 10:30 அவர்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார்கள். மிக்க நன்றி டாக்டர் சொக்கலிங்கம் மாஸ்டர், மிகவும் அருமையான விளக்கம். இன்னொரு முறை எங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருந்தாலும் எங்களுக்கு இந்த கூட 8 வீக் கோர்ஸ் அதெல்லாம் எங்களுக்கு படிப்பித்தா மிகவும் நாங்கள் நன்மை அடையலாம் என்று கேட்டுக்கொண்டு, I would like to thank Marilyn also to she has participated and sharing her experience and everything. Thank you very much. 8 வீக்ஸ்க்கான கோர்ஸ் இதை ஃபுல்லா அனுப்பியிருக்கேன், ஸ்ரீகாந்த் ராஜாக்கு அனுப்பியிருக்கேன். அவர் உங்க எல்லாருக்கும் கொடுப்பாரு. சோ நீங்க அற்புதமான மீட்டிங். நீங்க என்ன அழைத்ததுக்கு மிக்க 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 நன்றி. நன்றி. இந்த chat box வாசிக்க டைம் இல்ல சதா மாஸ்டர். அடுத்த ப்ரோக்ராம் 10:30 நாங்க கொடுக்க வேணும். இந்த தளம் அதிகமான எல்லோரும் உங்களை பற்றி இந்த chat boxல போட்டிருக்கிறார்கள் டாக்டர். அப்படியே என்னடா நேரம் கருதி நாங்கள் இந்த தளத்தை நிறைவு செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது. மிக்க நன்றி. ஸ்ரீகாந்த் ராஜா மாஸ்டர், நீங்க சொல்லி முடிக்கலாம். ஓகே, நாங்கள் நிறைவு செய்வோம். நன்றி. Thank you very much, Professor Anand Chockalingam. We'll see you anyway next month or after 2 months. We'll see you again. Thank you very much. Thank you very much. நன்றி. மாறன் நந்தன், மிக்க நன்றி. அவரை நீங்க அழகாக அவரை அறிமுகப்படுத்தினதுக்கு நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நாளை காலை 9:30 மணிக்கு UK நேரம் எல்லோரையும் சந்திக்கின்றோம். மிக்க நன்றி. Thank you very much. Thank you. நன்றி.